is a lady who in Israel, in parts of the diaspora, and soon in all of the diaspora, will need absolutely no introduction. In Israel, she needs no introduction. You say the name Sivan of Meir, everybody knows who she is. She's an incredible personality. A person who found Yiddishkeit as a teenager in the army, and grew to be not only a trailblazing female religious journalist, but she grew to be a trailblazing journalist. She's one of Israel's top journalists, widely recognized as one of the leading journalists in all of Israel. But she's not just a journalist, that would be enough for most of us. She's a teacher. She's an incredible expounder of Torah. I've had the sort of learning from her shiurim a number of times. She teaches one shiur in Yerushalayim. She gives many shiurim, but one very large shiur in Yerushalayim at Heichal Shlomo during the week, and another one in the port of Tel Aviv, which attract around 1,000 people to those shiurim, with an ability to portray what is going on in our lives in a way that brings the Torah and life alive at the same time. That would also be enough, Sivan, but she's also an author, a best-selling author, and written amazing books. So when we thought to ourselves, who is the person that should moderate this evening? You were top of the list, Sivan, and we really appreciate you making yourself available, and Hashem should give you lots of koach to do the wonderful work that you do. And our mission at Mizrahi is, as it's beginning to happen, that Sivan Rahav Meir is a household name all over the world, which I know you're already beginning to do that, but it's our mission to be part of that revolution as well. Ladies and gentlemen, Mrs. Sivan Rahav Meir. Yes, Sivan is coming up. Where's Anat Schwartz? Anatya? I want to thank you, Anat, from Yom HaAchdut, the director of Yom HaAchdut, for the role that you have played in making sure that this evening takes place. Thank you very much. A big round of applause for Anat. Thank you. Thank you, Rav Peretz, for exaggerating. Thank you very much for that. But the movie, that wasn't exaggerated at all. I want to ask you something. Is it possible to translate it? I want Hebrew subtitles there. I think we in Israel must see it. No, it's 1,000 people in, Melbourne, 100 people. I want 8 million Israelis to see this movie with Hebrew subtitles. Do you have the money for that? Is me to snore here? We need Hebrew subtitles for that movie. Thank you. Now we can begin. Thank you for inviting me to be a part of this evening. And I saw your schedule, and I'm jealous. I envy you. It's so really fascinating what you're doing here. And you talked about the past, but I saw the future. You're going to be here on Shabbat with Rabbi Lau and Shlomo Katz and Miriam Peretz. Wow, that's something. Wow, what? What? Okay. So what I suggest, I don't know what's better, my English or your Hebrew. What do you say? My English? Okay, we'll continue with the English and we'll combine both during this evening. But before I speak to this special 4 people that came here for us, I just want to show a short clip just to take us back to those days. Let's see it together. כל העם אבל יחד עמכם, 18 הימים האחרונים נחקקו בליבנו, בלב העם כולו, דמויותיהם של אייל, גלעד ונפתלי. היום הזה הפך באופן ספונטני ליום אבל לאומי. העם כולו התפלל לשוב הבנים, והעם כולו ראה את אצילות הנפש, את החוסן הפנימי שלכם ההורים. הנה למדנו מכם שיעור שלא יישכח, של אמונה ונחישות, של אחדות ורגישות, של יהדות ואנושיות. עם שלם עמד יחד וקיבל תזכורת מי אנחנו, מדוע אנחנו כאן. ולא פחות מזה, אלו כוחות גדולים וצורים בנו.
הגדולים, איפה הם רואים? עץ אחת, הולכים לבקש, עץ אחת, הולכים לבקש, עץ אחת, הולכים לבקש, הגדולים, איפה הם רואים? אני מרבה אזרחים אחרים, מרגיש שהם ילדים שלנו ורק שלנו. יש כאן עם שלם איתנו שמחכה לך, עם שלם שמחבק, מתפלל, מייחל לשובך הביתה בשלום. הולכים לבקש, הגדולים, איפה הם רואים? זכר, הולכים לבקש, הגדולים, איפה הם רואים? בימים האלה אנחנו מרגישים חיבוק עצום מכל עם ישראל. זה מלווה אותנו שעה-שעה, וזה מאוד 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 מחזק אותנו. אנחנו מבקשים להמשיך בתפילות ולהמשיך בכל העשייה הטובה שמורגשת במדינה בימים האלה. שלי, בזכות הנתינה שלך ללא גבול ואהבת הזולת שלך ללא סייג, עם ישראל מחזיר לך אהבה. כל העם מתאחד. זו לא הלוויה של חלק אחד בעם, לא קבוצה אחת קוראת קריאה, ואנחנו זקוקים אחד לשני ביום הזה. בכמה ימים שיש ישראל אחרת, מאוחדת, מלוכדת, מתפללת, לוחמת. עשרות אלפים ליוו אמש את סמל ראשון שון כרמלי, זכרו לברכה, בדרכו האחרונה. אין דבר כזה חייל בודד במדינה. כולם למען כולם. ותושבת הגאווה, גאווה. מתוך החושך הגדול, להמשיך את החיים, להמשיך את אני חוזר להמשיך את המשימה של החטיבה, להצטרף ללוחמים שעדיין עושים את העבודה. לא היה קם. וואו. אנחנו אוהבים אותך ביד. תנוח בשלום ילד שלי. אנחנו נלמד לשיר בלעדיך. את הקול השני שלך תמיד, תמיד, תמיד נשמע בתוכנו. גלעד שלי. כפי שכבר אמרתי לך את הכל רצ'לי, המשפחה המורחבת הכוללת את כל עם ישראל, נמצאת היום איתנו, מחבקת אותך ברגעי פרידה אחרונים שהם לא ממש פרידה. 3 משפחות כאלה יכולות להרים עם נתבעים שלא ידע כמה.
We're so proud that you're with us here tonight. And I want to ask you to come to the stage, please. I want to invite Iris and Uri, Yifrach, and Racheli and Avi Frankel. Thank you. Thank you again for coming, for sharing, for caring for us, for we're a jury. These leaders represent, I think, many, many Jews abroad. I want to ask you about the last 48 hours. נתחיל אולי בעברית, 48 השעות האחרונות. יום הזיכרון, יום העצמאות. אני שומעת שהאוזניות עובדות, זה טוב מאוד. יש לנו תרגום סימולטני. אורי ואיריס, 48 השעות האחרונות, לכל ישראלי הן מיוחדות, לכם בטח במיוחד. ספרו לי, איפה הייתם, מה עשיתם? נמשיך בעברית. יום הזיכרון בשבילנו זה יום, בשבילי, מפגיש אותי עם החיסרון, אבל גם עם החיים. אני אסביר. זה יום שמדגיש יותר את הרגש, את הגעגוע, את הכאב למה שהיה כל כך טוב. רוצה לתרגם? לא, הם שומעים באוזניות, נכון? מי שלא מבין שומע עוד באוזניות, חוץ מזה זאת שפת הלב. אוקיי. ומצד שני, It's working? Okay. By the way, I just want to say that I heard Miriam Peretz on my way here. She spoke in Israel's prize, Pras Israel. So she started a speech, and her parents, they didn't know Hebrew, and she didn't know Arabic. They spoke a lot of Arabic, but when they came to Israel, her father told her there are 4 words she should know in Hebrew, 4 milim בעברית. And she said these words, Yerushalayim, Shalom, Toda, Torah. Do you understand these 4 words? You have the most important words in Hebrew, so now we can continue. ובאותה נשימה של הכאב והגעגוע והזיכרון, זה מפגיש אותי גם עם הבחירה שלנו בחיים. לפני הלוויה של אייל, אני זוכרת שנכנסנו לחדר, אני ואורי והבנים הגדולים, ואני שומעת את עצמי אומרת, אנחנו משפחה חזקה. ואנחנו נשאר משפחה חזקה. וביום הזה הכל צף, הכאב, הבחירה בחיים. זה הזיכרון. אתם עליתם לקבר ביום הזיכרון או שזה... כן, כן. אנחנו עולים כל המשפחות, 3 המשפחות לקבר, ואנחנו עושים טקס בצפירה, טקס קצר. מגיעים הרבה חברים, וזה היום. אני חושב שבשנים הראשונות באמת זה היה מאוד מאוד קשה המעבר הזה. אנחנו שנה רביעית, אבל בהתחלה זה היה מטורף. היה כמעט בלתי אפשרי לעבור מיום שאתה, של זיכרון, חברים באים הביתה, משפחה באה הביתה. ומדברים עליה, ופתאום בערב ולשמוח, זה קשה. אבל אני חושב באיזשהו מקום, לומדים לראות את זה שזה דרך החיים שלנו, פה בארץ הזאת. ככה אנחנו חיים, מהעצב הזה והמסירות נפש הזאת. שמעתי אתמול אחד ממדליקי המשואה, שהוא נפצע מאוד קשה, אז הוא אמר, טוב היה להיפצע למען הארץ הזאת, באיזשהו מקום. ביום העצמאות מה עשיתם? עלייס. ברבקיו. Okay. Racheli, Avi, tell us about the last 48 hours you had. Good evening. I'll start in English, and if it won't work out, we'll use the translation.
way I feel at Remembrance Day is when I was a youngster, I was always in the army cemeteries. I was always into those things. And now I also have a son who is part of this. But that's not the only thing. It's only part of what we all feel here in this country. Those are my feelings in the recent years. And Yom HaAtzmaut this year was a little special for me. My father yesterday in Hal Herzl lit a torch. Masuah. Professor Aviezi Frankel, the famous professor of mathematics and computer and everything. Yeah. So he lit a torch, and it's also, everything is combined. He mentioned the children, and he mentioned all the things he did in Israel, and everything is combined. So it's nothing unique that's only that. We have everything together. And his father was in the Palmach and in Independence War, and if anybody here uses Projekt Ashut, that's his father's idea before Google, so there are reasons for that. I want to speak about Yom HaZikaron, and one of the things I'm learning over time is how varied we are. In Hebrew I would use the word shonut, that we're all very different people, and we choose different choices, and it's all okay. In Yom HaZikaron, I always feel, not always, for the last 3 years, I feel very ambivalent, because it was definitely not clear to me that I'm going to play this game. That, okay, now you're a mishpacha shakula, and you're going to walk into the role of the bereaved family, and now Yom HaZikaron will be something different for you. It's not my experience. My experience is that Yom HaZikaron was always very significant for us as Israelis, and that it was never some kind of, gesture towards the victims or the victims' families. It's something we share here together. I remember as my parents used to go for sabbaticals, and I would see Memorial Day sales in America, and I would freak out, because what's this idea of Memorial Day sale? It's like saying, a Yom Kippur sale or something of the kind. Tisha B'Av sale. Yeah, Tisha B'Av sale. I think there's something about, I had an opportunity to write about this recently. I heard Brene Brown, the researcher, talk about families that experience bereavement, and she asked tens of families, what could we do for you? How could we create a space for you? How could we have more compassion for you? And over again, people said, when we see that you cherish and appreciate what you have, we heal. When you respect and understand deeply what blessing you have in your life, you respect what we lost. And I think that's a statement that's true for families, and it's true for societies, for our society at least. Once when I was in some event that was speaking about Shuvu Achim, somebody came over to me in the end and he said, who was this, one of you that spoke about this thing with Birkat Kohanim? And I knew what he's talking about. He was saying, I must thank him. He was mentioning this because there was an interview with the fathers, one of the rare occasions where the fathers spoke, and they were asked what they miss most. And Gilad's father, Ophir, said that he in Birkat Kohanim, when you wrap yourself with a talit and the children are under there, the absence is physically painful. And this man said, I have to thank him. Now, he wasn't talking about the heartbreaking aspect of this. He was actually saying the opposite. He's always done that. It's not a no minhag. Everybody does that. But he never cherished the moment until he heard Ophir say that about Gilad being missing. And from then on, those moments are magic moments for them. They're moments of grace.
And I feel as a society in Israel, that's what Yom HaZikaron should be for us. It's that moment where we say, okay, there's a very, very heavy price for living in this country. Of course, you know, like Tzur Ehrlich said, it's not like the other price of being in exile. But yeah, after he wrote his song, just want to help you with that because maybe you don't know, but one day in Auschwitz, now we cherish the memory of, I think approximately it's 24,000 soldiers and citizens. One day in Auschwitz was worse. So if you think of the price, that's the price. Wow. Yeah, so what I think Yom HaZikaron is about understanding that and cherishing what we have and working very hard to make it much, 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 much better and being worthy of it. So to me, it's not about playing the role of a mishpacha shekula. It's about continuing what we always had here in Yom HaZikaron. And I think Iris said that. Iris said it's both. Yeah, and I too. I think maybe this small story about Birkat Kohanim is maybe what you did to us. I don't know about Yom HaZikaron, but your families maybe reminded us of what's so important and so like banal, it's almost a cliche, but that's the most important truth we forgot. אני חושבת שבמובן מסוים הזכרתם לנו דברים מאוד פשוטים ששכחנו. אין פה אחד בקהל שלא זוכר את אותם 18 ימים, אוקיי? I think we all remember these 18 days, חי ימים, י"ח, חי ימים of praying together and feeling something together. I don't even have the words to describe it. אבל אני רוצה לפנות קודם למשפחת יפרח. ההבנה והייחודיות באמת שלכם, במקרה הבאמת יוצא דופן הזה, שהזכרתם לעם ישראל מה הוא שכח. עליכם, אבל גם עלינו. את מבינה למה אני מתכוונת? אני יכולה בעיקר, קודם כל זה היה ימים, חי ימים, באמת תקופה, כל יום היה בפני עצמו. אני חושבת שזה ניסיון שהגיע אלינו, ואני זוכרת שאבא של אורי נכנס והוא אמר לו מילה אחת, אורי נבחרת. ואם את שואלת אם זה הזכיר לנו, קודם כל זה הזכיר לנו. זה הזכיר לנו שאנחנו עם ואנחנו לא לבד. זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב לזכור אותו ביום יום. אני באופן אישי קיבלתי במתנה את עם ישראל. לא את עם ישראל אומר שזה הפוך, אבל אני מתעקשת שגם אנחנו קיבלנו פה מתנה מאוד גדולה. ובעיקר מה שחווינו כאן, את הביחד הגדול הזה, זה הזכיר שמעל לימי שגרה, לוויכוחים הקטנים שהופכים להיות כל כך לא משמעותיים, כשמחפשים חיים, 3 בנים שאף אחד לא הכיר אותם, עם ישראל, עם שלם מתאחד למשימה לאומית אחת, זה לא נתפס, זה לא הגיוני בכלל. זה מזכיר לנו לחפש עבודה שבעצם, זה בעצם שלנו, ולנתן את עצמנו מהוויכוחים היומיומיים, ואפשר ורוצים, זה אפשרי. זה אפשרי וזה קיים בנו, ואנחנו רק צריכים לזכור את זה, זה פשוט נמצא שם. אני אגיד בקצרה, כי משהו אחד, תמיד שואלים אותנו, מאיפה זה הגיע האחדות הזאת, כאילו, מה קרה פתאום נהיינו עם אחד, ולמה אנחנו יודעים להתאחד דווקא בדקות האלה, שאנחנו בצרה ומאוד מאוד קשה לנו, ואנחנו אומרים שכנראה זה האמיתי, אנחנו כולנו מאוחדים, ואנחנו באמת עם אחד, ויש בנו אחד, רק בשעת הצרה הזאת, אנחנו פתאום שוכחים את כל הבלגן ויודעים לנקות, ואז לראות את הדבר האמיתי שנמצא למטה, את האחדות האמיתית הזאת, והיא התגלתה באותה מיני. וזה מה שאנחנו ראינו אותה בכל עם ישראל, ראינו אותה בצד החרדי, ראינו אותה בצד החילוני, ראינו אותה בצד, בתפוצות. אני זוכר שאנטולי שרנסקי התקשר אליי, אני לא זוכר, על השבוע הראשון, זה היה כמה ימים, והוא אומר לי, הוא מדבר איתי בטלפון, הוא אומר לי, אורי, תשמע, אני רוצה
לך שבכל העולם מתקיימות תפילות לנערים, בכל העולם. ואז אני אומר לו, אנטולי, תגיד לי, בזכות התפילות האלה, בזכות הדבר הזה, יהיה פחות התבוללות בעם יהודי בחוץ לארץ? אז הוא אומר לי, אורי, זה בדיוק זה. הבעיה שלנו בתפוצות זה המודעות היהודית. עד כמה יש מודעות. ועכשיו, ברגע הזה, המודעות היהודית מאוד מאוד חזקה ועולה, וככה ינצלו, ובאמת יהיה פחות התבוללות. ובזה אמרתי לו, אתה יודע מה, הנה דבר שהרווחנו, את יודעת מה? כן. עברית, אנגלית. At the time we get volumes and volumes of mitzvot from all over the world that communities and people collected in honor of the boys, in לזכות הבנים, in merit of the boys. And at some point I met this community, and it's just an example, but they were from the desert, from Scottsdale outside Phoenix, and they at some point decided to collect 1,000 mitzvot in merit of the boys. And they started collecting, and then it became in memory of the boys. And I actually asked the rabbi, didn't people lose their motivation? And he said, no, on the contrary, people are even more motivated. And they made up this video clip, and you know, one person said, I decided to put on tefillin once a week. And another person said, I decided to kasher my kitchen. And the rabbi's kid said, I'll say Tehillim. And someone said, I'll try to mend the relationship with my sister, etc., etc. And then the rabbi says, we heard on the phone how the terrorists say, put down your head, put down your head. This is our way of keeping our head up strong. And then the video ended, and a lady comes to me on the side, and she says, you know, I didn't want to say this on the movie, but the mitzvah I accepted upon myself was to date only Jews. And I said, wow, for a 16-year-old, we have quite an effect on generations. Wow. So it's about Hitbollut. I want to tell you another story. A Jewish father talked to me a few days ago. I don't think he belongs to the Mizrahi movement at all. He's very like, let's say, I don't know to define him, but he told me that in these 18 days when he entered his son's room, a teenager, a Jewish teenager, somewhere in Manhattan, and he told me I almost cried. I opened the door, and usually I see posters of all these figures he admires, you know, it's baseball or basketball or singers, men, women. I don't like the posters there. But in these 18 days, you know what the picture was. What poster did he put there? He hung the three boys' picture. And he said it's the first time there's a Jewish star in his room. For him, it was so exciting, you know. So it's not even a mitzvah. It's not a religious family at all. But for him, it was something, you know, his identity. And he told me a few days ago this story. I told him, okay, I'm going to tell it to the families. You know, I have a good address for this story. One of the amazing things is we don't stop hearing new stories we never heard before. And it's been almost 4 years, and I still hear unbelievable stories from every corner in the world. נכון? הסיפורים לא מפסיקים להגיע. ואתם החלטתם לא להישאר באותם 18 ימים, וכמובן אחר כך בעבר, והחלטתם לנסות להמשיך ולרומם אותנו, שזה באמת מדהים, כי אתם עושים שוב, התפקיד שלכם כלפינו, ולא שלנו כלפיכם. So you decided to try, okay, you know, to forget these special days, the spirit, the atmosphere, what we all experience. They decided to like start a daily, a yearly day. It's called, in Hebrew we call it Yom HaAchdut, Unity Day. Let's see, maybe first, can we see a short video about this special movement you're trying to promote, and then we'll talk about this day. In fact, this movement, this movie is from the first year.
We have a movie of last year, except it's not in English, and things are multiplying. It's growing and growing and growing. It's unbelievable. So what you see now is nothing compared to the reality. Seriously. 3 teens who were missing in Israel have been found dead. A revenge killing triggered new violence in Jerusalem. To commemorate the horrendous murder of 5 sons, we were looking to unite the Jewish people and the people in the state of Israel. We created the Jerusalem Unity Prize and Unity Day to celebrate people and organizations working to bring people together. The idea of the Unity Prize is the most potentially transformative institution in the state of Israel. Together with Gesher, the Jerusalem Mayor, Nir Barkat, and the 3 families, we are putting unity on the national agenda. בצה"ל מציינים היום את יום האחדות. יום האחדות, שנה אחרי חטיפת 3 הנערים. This single day, over 1 million people are engaging in acts of unity. It is the greatest symbol and project of its kind ever. שהאחדות והסולידריות יכולים להיות חלק ממרקם החיים שלנו ביום-יום. כי זאת התשובה שלנו מי החברה הישראלית באמת. We cannot afford to let our differences divide us. השינוי צריך להתחיל מלמטה. These heroic parents, in the midst of death, have changed the Jewish world. The families of the boys have asked the Jewish world to lead the way to show what can be done for real. Around the world right now, there are approximately 1.2 million Jews participating in a Jewish unity. Welcome to Unity Day. Today has been an extraordinary day. We urge you to make the most of this opportunity. Support us. One another. This is the legacy of our boys. And unity isn't only going to be this profound prize. It is going to become what we do and who we are. And that's just the beginning. The numbers are, yeah? Okay. way multiplied. מה המטרה? מה הפרפוס? מה התכלית של יום האחדות? איך הגעתם לזה? אוקיי, הניבו. האמת איך הגענו לזה, אני אתחיל. בימי השבעה, מי שהוגיע הרעיון זה ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים. בימי השבעה הוא הסתובב אצל כל המשפחות, והוא הגיע, אני זוכר שהוא הגיע אליי, ובא אליי ואמר לי, תשמע אורי, יש לי רעיון. בעקבות כל האחדות, כמובן אנחנו מאוד מאוד הרגשנו את האחדות האדירה הזאת. כל ההרגשה שלנו הייתה הרגשה מאוד אדירה של האחדות. הוא אמר לי, תשמע, אני מרגיש את כל האחדות וכל הדבר הזה, ואני מנסה להנציח אותו, והדרך שהוא חשב עליה, הוא חשב על דרך פרס, לתת פרס לארגונים שעובדים למען האחדות. ואמר לי, מה דעתך? נעשה פרס לזכר שלושתם. אמרתי לו, ניר, אני איתך. אמר, אוקיי, אני אשאל את המשפחות, וכמובן אחרי זה כל המשפחות נהנו בחיוב, וככה יצאנו לדרך. באיזשהו מקום התחלנו עם פרס, והתקדמנו ליום אחדות, כי הבנו שהמשמעות והרצון של כל העם הוא למשהו רצינו להביא למשהו של שיא. זה יום מיוחד, קראנו רק ליום אחד, one day, שכולנו קצת שוכחים מכל הצרות, אולי כמו הימים האלה, אחרי הימים שהיה לנו, היה לנו 18 ימים שהתאחדנו, אז עכשיו יהיה לנו יום אחד שקצת אנחנו נשכח מהמריבות בינינו, ונזכור שכולנו אחים, וכולנו, איך שבני יעקב אמרו, כולנו בני אב אחד אנחנו, ואז נתאחד ונתרומם. זה היה הרעיון.
איריס, ממך אני שמעתי פירוש מאוד מאוד יפה על יום האחדות. ראיינתי אותך, אני כבר לא זוכרת באיזה הזדמנות, זה תמיד תענוג לראיין אותך, ואת אמרת לי שזה גם יום של אחדות עם הקדוש ברוך הוא, עם האחד. את אמרת, אנחנו התאחדנו גם איתו. אנחנו לא רק מהאום מקדמים רק פלורליזם והכלה. זאת אחדות גם של עם ישראל עם בוראו. אתם גם מקדמים אמונה, מסתכלים עליכם, תפילה, ערכים של יהדות. נכון, אני זוכרת רגע, את מחזירה אותי לרגע מכונן שהיה יום לפני שמצאו את הבנים, ביום ראשון, היינו בעצרת בתל אביב, בכיכר רבין, ואני לא נולדתי עם מיקרופון, אני נולדתי ככה, זה לא מקום טבעי לי, אבל לעמוד שם, ולראות אלפים של עם ישראל, הבמה הייתה ככה גבוהה, ואני מרגישה חיבור לקדוש ברוך הוא, ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רואה מה אתה רואה מלמעלה, הבקשה שלך, בניי, מה אני מבקש? שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. אז אולי הבמה לא הייתה גבוהה כמו השמיים, אבל הרגע הזה שאותי הוא חיבר לקדוש ברוך הוא, אני הבנתי שזה רגע שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. וזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה משהו שנמצא בנו, זה ציווי וזכות פנימית שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, לאהוב את השני. לי זה משמעותי יותר כי אני אגיד מילה על אייל. אייל אהב אנשים. הוא יכל להסתכל עליך ועלייך, ולא משנה איך אתה נראה, או מה המחשבה שלך, או מה הדעות שלך. הוא מסתכל אל הלב. אני רוצה להמשיך בדרך הזאת, של לאהוב ולכבד בני אדם כמו שהבן שלי כיבד. אנחנו ברעיון של הפרס התחברנו לזה כי אנחנו מאמינים שזו הדרך. הדרך לעשות אחדות, מילה גדולה, זה שם. אבל אנחנו רוצים לחבר כאן, לב אל לב, יד ליד. זה כיף וזה זכות, ולכן אנחנו מובילים זה לא מיזם, זה דרך חיים. ובסוף אנחנו נצליח, בעזרת השם, בעזרתנו. Iris הזכירה את העצרת. Iris talked about the mega event in Rabin Square in Tel Aviv. You remember these moments there, and you remember the biggest, I think, prayer in the Kotel ever, maybe, I don't know, very big event in the Kotel. Were two, I was there both evening, and as a reporter, I work for Channel 2 here in Israel, in the news, and I want to tell you about behind the scenes of the Israeli media these days, because it wasn't simple, the mission, to cover you as an item. Why? We used to say that in the news, we say, good evening, at the beginning, but then we prove you for an hour why it's not true, okay? Why it's not a good evening, it's not a good one. Good evening, and then bad, that's it. So, the weather forecast maybe that. So, yeah, it's even worse. So, I think you changed something in us, because in these days, I'll tell you the truth, I came there, and my boss is, the editor, speaks to me, and I'm there in the Kotel or in Tel Aviv, and he's asking, okay, so what's the headline? The headline, we have in Hebrew, it's called the professional definition is super. We call it super. It's the sentence you write. When I speak, you must write on the screen a sentence. You can read it and listen to me. And he says, okay, so he's telling, okay, what's the super? What's the headline? What do you want me to write? And I'm telling him, unity, maybe, love, caring for each other, I don't know, pray for each other. And he's telling me, no, what do they want? His family, what do they want from us? What do they want from Netanyahu? Don't they have anything to say against Netanyahu? I'm telling him, no. He's like, okay, they're from the right wing, they're so frum, yeah, they're Orthodox. Okay, do they have something to say against the left people, the left wing, the left parties? And I'm like, no, we said nothing about the left parties.
So he's like, okay, and against Abu Mazen maybe? Something against Abu Mazen? And then look, there's no headline here. They don't want you, sometimes families want to let terrorists go out of jail, just to release terrorists in order to bring back the boys. But you didn't say it either, so there was no headline there. It was a big problem. And the headline we was... apologize. yeah. It was a very hard evening at work. I came back and I told my husband, listen, they speak a new language. There's something special here with these people, and they force us to give new headlines. You saw all the magazines here, all the newspapers, thousands of people shouting, love, pray, we're together, one nation. So that was my point of view of these special, awful days. And I want to ask you, Racheli, about the connection with them, with the diaspora Jews. You said many communities sent, letters and mitzvot. How can you continue this story? I think that's one of the biggest missions we have in our generation. How do we continue to be a light among the nations for them, to attract them to see Israel as a positive place, as their pulse? Well, there are a couple of aspects to this. One is we've had many partners during this journey. So it started with Nir Barkat, and then Gesher organization was a tremendous force for us, and then Federation of New York, and then another community, and people all over the world are partnering, and I guess that's the essence of Achdut, right? Okay, two things. One is, I think last year in Yom Yerushalayim, I had the opportunity of describing an experience I had in New York, in upstate New York actually, where in honor of Yom Achdut, all the communities in a certain city decided to have a Shabbat meal together. And it was a Reform community, a Reconstructionist community, conservative community, and 2 Orthodox communities. It was the full, now it's a Shabbat meal, so this kashrus, that kashrus, with a microphone, without a microphone, is there going to be a separate minyan in the hall, etc., etc. Very, very complicated. But I sat there looking at the people, and they were hayinu kecholmim. They felt like they're in a dream. People were saying, I've been living down your block for 15 years, and I never said hello because you're from that temple, okay? And you're from the shul. And at some point there was a pillar of the community that had passed away the previous summer, and people were saying, if he could only see this happening, it's his dream come true. Now, this happened in quite a few places. I happen to have shared that experience, and Avi was in Riverdale with a similar experience, and it was just unbelievable. And then I started researching that and trying to understand how come in some of the communities this could happen. Now I'm saying this to you because I think you might be part of this. It turned out that in the specific town where I was, people are very, very different from each other, and they have very little to do with each other. But the rabbis of the shul, for many years already, created a chavruta. So the Reconstructionist rabbi, and the Reform rabbi, and the Conservative rabbi, and the Orthodox rabbis, they meet once in a couple of weeks and sit down and learn. Okay? So if the rabbis could do that, so it almost takes a miracle, but eventually the community could do that. And this is something I think, there are, some rabbis, some lay leaders. This is your job. Don't you see these movements as a danger to Jewish identity when they speak about assimilation as a bracha? Yes, you heard the leader of the Reform movement in the US saying assimilation is not a klala, is a bracha. Okay, look. I was like, okay, I don't want to sit with you to the chavruta. So I'll say this. We have competing and contradicting ideas of what Judaism is and where it should go. But Jews are Jews. And sitting with a Jew and learning Torah is me saying my opinion, you say your opinion. We argue ad lev hashamayim, but that's the Jewish sport, right? That's what we're good at. Now, I'm not talking about you joining their tefillah. Actually, I'm here in Mizrahi, I feel comfortable. It was quite a trauma for me to watch from the outside door
Kabbalat Shabbat in the Reform movement because the Chazan was facing the Kahal. He wasn't a shliach tzibur. You understand? It's a performance. So I was traumatized as far as that is. But then I met Jews, human beings that care, that connect, that want to talk, that actually would love their children to stay Jewish. So I'm not talking about legitimizing, but ignoring the fact that, so this is one thing, and if you let me, there's another thing. You asked what I think the message here is, and maybe this is a bit outside of this idea of Yom Achdut, and we're pushing there. The concept of Mizrahi, okay, and I'm not from the Mizrach, I'm not paid for this, I'm actually not on the staff. There are so many places in the world where the concept of the Tilumi maybe used to exist in the 50s, 60s, but it vanished. And this idea that you could be seriously committed religious and seriously Zionistic it's like a chidush, no? It's either, if you're serious about your religious, you have to become, more and more, socially, black hat, etc. Or you're probably, light, whatever, the open orthodoxy, whatever it is, okay? The fact that you can, and the Tilumi is not exactly modern Orthodox, there's something else about it. And I must say, when you people are successful with your education, you undermine your communities because Baruch Hashem, you have a lot of aliyah, okay? But this idea that this has a place in the Jewish world is major, okay? So that's a little bit outside the talk about Yom Achdut, but I think it's אני רוצה להתייחס לקשר שלי עם התפוצות. אני רוצה לשתף. כשנסענו האימהות לאום, אז אמרו שככה בהתחלה רחלי תיסע, ואז היה רעיון שגם אני ובת גלי נצטרף, אמרתי, רגע, יש בעיה קטנה, אין לי, I have no passport. I'm sorry. עברו אולי 2.5 והחזקתי פספורט ביד, אז... What the Israeli bureaucracy does when it really wants. והמפגש הראשון, ואחר כך המפגשים שלי ושל כל המשפחה, אני הבנתי דבר אחד, שהמרחק לא משנה, שהלב הוא זה שמחבר. וכשאנחנו הגענו מספר פעמים לשוויץ, לצרפת, לארצות הברית ועוד מקומות, פגשנו אנשים שכל כך אוהבים אותנו וכל כך מקבלים אותנו בחום. ואני אמרתי לילדים שלי, תסתכלו, איך אוהבים אותנו. אני פונה באמת, כמו שנתתם לנו את הלב, אנחנו רוצים אתכם, צריכים אתכם איתנו. לבד לא נוכל לעשות אחדות. אנחנו רוצים אתכם איתנו, כמו שהייתם איתנו ברגעים הקשים, ביום יום, בצעדים הקטנים, אנחנו ביחד, וזה לא משנה איפה נמצאים. הלב, איך השיר הזה? לב ולב ביחד, האוקיינוס לא מפריד בינינו. אותי זה מאוד ריגש, ואני הייתי חייבת לשתף. מקסים. טוב, וואו, I have so many questions, let's see. I want to tell you something, אני רוצה לספר לך, איריס, שיש לי חברה, וזה קשור קצת לאייקון הזה, שהרב פרץ הזכיר, 3 האימהות. זה בליל הסדר, אני זוכרת שבאותם שנים הבת שלי שאלה, רגע, זה 4 אימהות או 3 אימהות? אני כבר לא מבינה, בהגדה כתוב 4, וכולם אומרים 3, יש פה מחלוקת. אז עשו אתכם, כן, אימהות האומה. באחד הערבים, כשאתן הופעתם, אוקיי, על המסכים שלושתכם, אני was texting, הסתמסתי עם חברה שלי, שהיא בימאית, well-known director in Israel, לא ניכנס לשמו, היא עבדה על סרט, לפני מבצע שובו אחים, שזה אגב גם באנגלית זה Brothers Keeper, נכון? זה השם הרשמי ככה, אז כן, שומר אחים. לפני המבצע היא עבדה על סרט, היא קראה לסרט, עכשיו יש לנו שפה חדשה שנכנסת לערב, יידיש מאמה, זה היה שם הסרט, יידיש מאמה, והוא עסק במה שבישראל קוראים הדרה. Have you heard of this word? הדרה. היחס לנשים, like taking women away from the public places and everything. היא החליטה שזה הסרט על מעמד האישה בישראל, שזה הסיפור, והיא הלכה לקבוצות מאוד מאוד קיצוניות,
יש קבוצות כאלה, בעיקר בבית שמש דווקא, לא בירושלים, ש-they cover themselves in a weird way, בעברית קוראים לזה נשות הטליבן. זה מאוד, אני חושבת שעל כל אישה כזאת כבר היה סרט בישראל. כלומר, התקשורת, מעניין למה התקשורת כל כך אוהבת אותן, אבל היא עשתה סרט עליהן. ואני כל הזמן כותבת לה, זו טעות. זו טעות. האישה היהודיה בימינו, באמת סרט שלם, תקציב, הפקה, קרנות, קיבלה לזה, בטח, למה לא? הייתי שמאמי. וערב אחד אתן על המסך, שלושתכן, בת גלים, איריס, רחלי. והיא בדיוק כותבת לי שהסרט ככה נקלע לקשיים, בדיוק התחיל המבצע שובו אחים, ואז מבצע צוק איתן, ואז ה-Protective Edge, ה-Gas Strip, ואני כותבת לה, תפתחי טלוויזיה, היידיש שמאמה על המסך, והיא שלחה לי, היום מדברים באימוג'י, כאילו זה היום הדרך לתקשר, אז היא שלחה לי אימוג'י של סמיילי, כזה חצי בוחר, חצי מזיל דמעה, עם ככה סימן של את צודקת. ואתם תיקנתם, אני חושבת, קצת גם את זה. לא היו מגיעים להכיר 3 אמהות כאלה במציאות רגילה. אתם מסכימות איתי, נכון? הולכים לפסיכים, לקיצונים. זה מביא יותר רייטינג. אתם מרגישות את זה במובן מסוים? עומדות 3 נשים דתיות שונות אחת מהשנייה, אבל מאוחדות בלב של הדברים, וגם בזה נותנות איזה שיעור בלי כוונה אולי. אני יודע שקצת קשה לי, אולי אני תמימה נאיבית, אבל אני אענה ככה, אני חושבת שהיה כאן קודם כל לפני הדימון ולפני הדברים, משהו שהוא גם בכל אחד מאיתנו, זה החיבור הטבעי של אימא. לפני כל התארים של הדת, לא יודע איך שיקראו לזה, יש קודם כל אימא, 3 אמהות שמחפשים את הבנים שלהם. אז קודם כל אני חושבת שלפני כל הדעות והמחשבות, יש קודם כל כאן, אני אומרת לניסיון כזה לא מתכוננים, אנחנו פשוט הוצאנו מה שיש לנו בלב. זה לא באו ואמרו, אוקיי, עכשיו הולך להיות... הלב נפתח, ומה שהיה בתוך הבית והלב, זה מה שעם ישראל חווה. אני זוכרת ששאלו מי היועץ תקשורת שלהם, ואז אמרתי... אני אומרת, כן, זה נכון, זה אמיתי, זה ככה. אז קודם כל החיבור הטבעי והכל כך טהור של אימהות ובנים, שאת זה אף אחד לא יכול, לא שמאל, לא ימין, לא כלום. זה אימהות ובנים. מעבר לזה, אני חושבת שהאמירות אולי, הלא ביקורתיות, והלא דורשות, ולא, סליחה על הביטוי, להפוך את השולחן, אלא באמת דיבור פנימי של קודם כל הכרת הטוב, לעם ישראל ולחיילים ולהנהגה ולכל אחד שהיה בסיפור הזה. היה כאן שותפות אמיתית, למה אמרו, הבן שלך הוא כמו הבן שלנו, וזה היה אמיתי. אז אולי כל הדברים הללו ביחד, היה כאן משהו שאת אומרת, כן, זה לא פייר לשאול אותי, אבל לא יודעת, אם זה משהו, אני מוכנה לקבל את התיאור הזה, אם זה משהו שעושה פה אחדות, אבל זה מה שנראה לי. Racheli, you were a role model before it happened as a יועצת הלכה and a rebbetzin and a תלמידת חכמים. So what did it mean for you, you know, when you speak about a Jewish woman? You know, like you felt when they gave you an introduction, and I feel very, very privileged to live in a generation that we can take role in Limud Torah, and Limud Halacha, and Limud Gemara, and everybody where they find their connection to Jewish learning, and you do much more than... Okay, not so serious, you know. It reaches many more hearts. So I was never in that Yiddish Mama movie. Yeah. But I must say that the things Iris spoke about, let's say Hakarat HaTov, I remember the moment where you know, contrary to that, we had an IDF negotiation team living in our home, and their advice was that no one from the immediate family has anything to do with you guys from the Tikshoret, because we can be manipulated and because we might regret, etc., etc. And at some point, 48 hours into the story, Avi said, we must go out and say thank you. Look what they're doing. They're turning the world upside down for us. We must go out and speak. Now, after he said that,
it turns out that I feel more comfortable with the microphone. but it was his, you know. How did it happen that the three mothers were like stepping forward the cameras? What happened there? Sivan, how much time are we here? For an hour? You heard Racheli speaking, you heard me, and you still insist asking this question, right? You know, everyone does what he's good in, and every one of us did what he's good in, and it was very natural. Mm-hmm. Everyone can see it. So it's not a question. Maybe, you know, it looks very strange, but it was the most natural thing to do. אם אתה כבר עם המיקרופון, I have another question. It's about חינוך, okay? Jewish education, because, and I think it affects all of us. They were described as three tzaddikim, okay? Three tzaddikim, right? Eyal, and was a little bit older. The diary he wrote, the notes he had on his stand in the yeshiva. I suggest I just copied one piece about it. The last thing he wrote in his diary, okay, as התכלית של החיים, the purpose of life, to find meaning, to understand why were you created, חובת האדם בעולמו. זה המשפט האחרון שהוא כותב. ונפתלי וגלעד, שצעירים יותר, אבל it sounds like you did it. And I want to ask you how, in this generation, איך מחנכים בדור הזה. אני יודעת שעכשיו תגידו שהם היו נורמליים, לא גידלנו 3 מל"ו, או שכן, לכן אני שואלת. מעניין אותי, כי זאת אולי השאלה הכי בוערת, נוער יהודי בעידן שלנו, כן? זה לא דמויות מלפני 100 שנה מהעיירה, לא בשטטל באמריקה ולא בתימן, בישראל של פה, וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, תורה. ספרו לי קצת באמת על הזווית הזו, שאני חושבת שכולנו יכולים ללמוד ממנו כתנועת חינוך מזרחי. Well, this is a very hard question. Thank you. I don't know if Naftali was a tzaddik or not. I'm not God, and I don't know what the definition of a tzaddik is. He was an ordinary boy, just like you said, we'll say, but that's what he was. He was an ordinary boy. Maybe he was a great neshama. I don't know. When he was young, we sent him and his older brother to a Talmud Torah, where they learn mostly, they recite the Torah. They almost learn it by heart. It's called the Zilberman method in Israel. Right. You learn by heart a lot of Of course, they learn mathematics and Hebrew and natural studies and so on. But the emphasis is on that. So that's one thing he did. But then once a week, he also went to a special school for gifted children, and there he met children from Arab children and, of course, non-religious children and girls, right? Yeah. Whoever thought about girls in a Talmud Torah. So he had this, he had that, he saw everything, and it was very clear what we do at home, but it was also very clear that the options are there. Everything is, that's the world is there. That's what we do, and you can see whatever you want. That's the only thing I can think right now of something maybe different, but I don't feel anything different. I think we cannot answer this question. It's a story, and I was walking in the streets a few months after it all happened, and this lady stops the car next to me. She rolls, well, nobody rolls down the thing anymore, but she opens the window and she said, גברת, הילדים שלכם צדיקים, בזכותם גילו את המנהרות.
Yeah? So, you know, we have righteous children, that's how we found the terrorist tunnels, etc., etc. And I was very polite, but in my mind I was thinking, first of all, I don't like this theological idea of we know how Hashem runs the world. I would never make that line. And besides, what kind of tzaddik? He fought with his sisters, and he didn't do his homework, whatever, he's a kid. And then one day, a few months later, it was supposed to snow in Jerusalem. Okay, this is famous last words. It's supposed to snow in Jerusalem. Never does in the end. But so I know I'm going to be free from work because I can't drive in. So I let myself do things that I usually don't do, and I opened up letters from Naftali's best friend that were waiting around for 2 months, and I didn't open them because I knew I'll need time to fall apart. And I opened the letter, and I was reading and weeping and reading and weeping. He wrote me 9 pages of a letter. And then I went over to Naftali's room, and I opened his drawer. Now, my girls, they have tons of stuff, this stuff and that stuff. Naftali had very little stuff, and most of what he had on his huge bag, and it was all burnt, with his tefillin, with everything. And I opened the drawer, and this is at least 6 months after it all happened. And I pushed things around a little bit, and I find an envelope, and it's full of money. And I turn it around, and it says, Ma'aser Ksafim Sheli, my 10% for charity. From his, I don't know, summer jobs, whatever. And of course I started weeping again. And then the phone rang, and a friend of the family was there. And I told him everything that happened. Look, I found this, and it said this, and that. And he said, you had that coming, because you said he wasn't a tzaddik. So I want to see what's waiting for you tonight when you come home. What will you find now? Wow. Education is mostly about prayer. And I think, people here, some have young children, some have grandchildren. The legacy that you're passing on by merely coming here to connect with Israel on Yom HaAtzmaut, by the messages you're going to bring home to your children and to your grandchildren and to your communities, for the choices that you're going to make by the inspiration you felt this week. And I too looked at their program, and I am jealous. And everybody feels so inspired. And then the question is, okay, so what am I going to do with this when I come home? And I'm sure some of the decisions and choices that are going to be made after this weekend are going to be life-changing for who knows who. Neighbors in the community, grandchildren, children, people themselves. I found this story of being born on Yom HaKamat HaMedina and making Aliyah just for the 70th year. Wow, it's never too late. During this year, for the first time, I met 2 couples that made Aliyah as they turned 80. And I asked, what are you doing coming at 80? And they said, we decided to come because we don't want our children to get stuck in the galut because of us. Okay? When it becomes too late for us, our children will feel chained down, that they can't leave us. Yes. Wow. I said, wow, that's a new aspect. I never thought of that. So who knows? I want to go back to education, לשמוע קצת מכם על חינוך, איך מגדלים אייל, ובעצם איך מגדלים נער ציוני, דתי בדורנו, קצת מהניסיון, מהתובנות שלכם, כמחנכים, לא רק שלו, מחנכים כבר של כולנו מאז. אני מפחד מהתואר הזה. אני יכול להגיד, כמה דברים. בימי השבעה יש איזה עיתון באלעד, ואני זוכר שהם ביקשו ליריס, אז הם ביקשו ממנה להגיד כמה מילים. יש כזה, אני לא יודע, הוא פורסם בעיתון באלעד, אבל צריך להעביר פעם לסיוון, תראו אותו, זה פוסט מדהים. איריס דיברה שם, תאמיני בילד שלך, ככה זה נקרא, מה שהיא אמרה להם. והאמת היא שהסיפור עם אייל, זה היה סיפור כזה שאייל הוא הבן הבכור שלנו, והוא גדל בתיכון בפתח תקווה, ישיבה תיכונית טובה, דרכי נועם. ואני זוכר שהוא מגיע אלינו בסוף כיתה סוף כיתה י"א, סליחה. והוא אומר לי, אבא, שנה הבאה, כיתה י"ב,
אני רוצה ללכת לבת ים. אני אומר בת ים. אני רוצה ללכת לשלף. שלף זה שמיניסטים לעיירות פיתוח. One year volunteering, כאילו בכיתה י"ב, כיתה י"ב, כן. אז במקום ללמוד כיתה י"ב בישיבה, הוא רוצה ללכת לבת ים וללמוד שם באיזשהו תיכון. ואני זוכר שאני אומר לו, עזוב, עוד שנה אחת. שנה? תשקיע עוד את השנה האחרונה, זה חשוב. והוא מתעקש איתי כזה, ולא, אני רוצה ללכת, אני לא יודע מה לעשות. אני ואיריס ככה, לא יודעים מאיפה זה בא לנו בכלל הדבר הזה, רוצה ללכת לשלף, ואנחנו הולכים לראש הישיבה שלו. אנחנו מתקשרים לראש הישיבה, הרב מן, ואני אומר לו, הרב, איריס דיברה איתו, ואז אומרת לו, הרב, תעזור לנו. הוא רוצה לעזוב את הישיבה, ללכת לבת ים. ואז הוא שאל את איריס, אומר לה, נו, אז מה? מה הבעיה? מה, את לא מאמינה בה? את לא מאמינה שהוא יכול להצליח? שהוא ילך? אמר לי משהו, את רוצה ללחוץ על שלט ולדעת איפה הוא בכל רגע? כן? גם עכשיו. אז זהו, והאמת שאת זה הוא אמר, אבל אותי שכנע אייל, המילים של אייל שהוא בא אליי, ואז אחר כך הוא אמר לי, אבא תשמע, שמיניסטי, אני יודע מה עושים בישיבה, ככה הוא אמר לי, היום אני יודע, כי יש לי עוד בן שבוגר שם בשמינית כבר, אז אני באמת יודע. כן, הוא אמר לי, אבא, תאמין לי שאני אעשה שנה הרבה יותר משמעותית בבת ים. וכשהוא דיבר איתי על משמעות, וכשהוא הולך, בגלל שהוא חושב שהוא הולך לעשות שנה יותר משמעותית, הוא שכנע אותי באותו הרגע במילים האלה, כי אני הבנתי שהוא רוצה ללכת ולעשות משהו. הוא רוצה באמת להשפיע ולעשות ולפעול. אמון. ואני אומר, ואייל גדל, זו דעתי. הגדלות של אייל, שהוא כתב אחר כך את היום הזה, הוא כותב דברים מאוד מדהימים, זה מתוך השנה הזאת, כי כשאתה נותן לאחר, אתה מתעצם בפנים הרבה יותר. וזה הוא לימד אותי, זה אייל לימד אותי. יפה. וואו, טוב, יכולנו להמשיך, but you mentioned Sharansky. I want to end with a sentence he told me, and I think it's important that you hear this sentence. Maybe it's about you too. I've interviewed Nathan Sharansky a few weeks ago. He also won Israel's prize tonight. I interviewed him, and he told me about the way he discovered Judaism. He knew nothing about it. It was for him a name of a disease, okay? He knew he had some disease called Judaism. And then he read a book. Okay, it was illegal, but he found a Jewish book. He read our history, our mutual history, and he said to me, he said it in Hebrew, when I started reading the book, I was 20 years old. When I finished reading the book, I understood I'm 4,000 years old. And wow, yeah. And I think you, Iris and Avi and Uri and Racheli, you also mentioned us this important fact. How old are we, and how many years and things do we still have to do? I want to thank you all very much. Thank you for coming here. I want to thank you for listening, for being with us. I did say Erev Tov at the beginning, and it was an Erev Tov. It was full of good content. So thank you very much. I just want to say one or two things to end off. I think what such a meaningful evening, so much to take in. I want to say, I think something that comes up about Eyal all of the time is how many 12-year-old, grade 12 boys want to leave their school to go to a school of less privileged kids to give to them because life will be more meaningful as opposed to another game on the Wii and the Nintendo to go, I think that's really old, another, I don't know if anyone still uses those things, but Adam Machapes Mashmaut, and I think maybe something for all of us to take is the
looking for mashmot and meaning in our own lives. I think that was very central to Eyal. I think the story of Naftali about the Maser Ksafim is unbelievable for a child of that age to set money aside and to say, I've made money however much and X amount of percent goes to tzedakah is an unbelievable thing. And I think very meaningful stories and things which really touched all of us. And everything that you said was really so much depth, so much meaning. Rachel, it's not true. You do work for Mizrahi. You do. If not yet, you will be. And just to say, באמת כולכם, באמת הדברים שאמרתם, כל אחד לחוד וביחד, באמת היו דברים מאוד מאוד חזקים ומאוד מעוררים השראה ומחשבה, הלוואי שנזכה להמשיך להפנים. And I want to say thank you to you also, Sivan, באמת אין עלייך, it was unbelievable. And just to say that really it's about achdut at the end of the day. It's about hearing the human stories, but taking those moments with us and to give chizuk to the Yom HaAchdut that they spoke about, the mothers and the fathers and the families, and to take that day of Achdut to be a little less cynical, a little more accepting, a little more, finding that which unifies and internalizing that. So, Bezrat Hashem, we as a movement, as Mizrahi, we pledge to be not only take out individual things that were mentioned, but also to make Yom HaAchdut so much more of our movement's DNA. And if I can ask you, Birshutchem, we were thinking of the right moment to take a group picture. And every time we kept trying, we'll say, we'll do one in Tel Azeka, and it didn't work out. And we'll do one here, we'll do one there in Hebron. And we were always running in makom makom. I think there's no better time to do a group picture than with right now. And even if you're just joining for this evening, you're part of the group and join the picture because there's some people from the group who aren't here. So if I can ask you all just to sit exactly where you are, can I ask you all to come up? We're going to take a group picture now. And just before you come up, we're going to do that now. We're going to daven Mariv. All those who'd like to straight afterwards will daven Mariv. And just to remind you that Shachrit tomorrow, please notice at 7:45. We'll send you a WhatsApp. 7:45, 7:45, in the David Intercontinental.